Imaginez une second, vous êtes là, guère sur le bord de la route, votre voiture refuse de démarrer, les fers clignotent bizarrement. Le tableau de bord affiche des erreurs incomprehensibles, et vous dites déjà que cette réparation vous coûter une fortune chez le garagiste, vous appelez, on vous annonce un diagnostic à 100 euros, puis une réparation qui peut grimper jusqu'à 800, 1000, parfois 2000 euros, et pourtant la vraie cause de tout ce chaos électrique, la source réelle de cette panne qui paralyse votre vie, c'est une toute petite pièce métallique que vous pouvez trouver pour moins de 6 euros sur Internet. Une pièce que la plupart des mécaniciens ni mentionnent jamais pas parce qu'ils ni la connaissent, mais justement parce qu'ils la connaissent trop bien. CEQ vous allez découvrir dans les prochaines minutes. Via changer complètement votre façon de voir les pannes électriques dans les voitures. Et si vous avez des dépenses des centaines d'euros pour des problèmes électriques sans vraiment comprendre pourquoi votre voiture tombe en panne, restez là. Parce que cette vidéo vous concerne directement. To commence par un élément que personne n'y regarde jamais, un composant si banal, si discret, qu'il passe systématiquement sous le radar lors des révisions et des diagnostics. On parle de la cause des batteries, ou plus précisément, de l'ensemble des causes, et de connecteurs, des masses qui relient votre batterie, votre moteur, et votre carrosserie entre autres. Ces petites pieces en plomb, en latin, alliage zinc, qui coûtent entre 2 et 6 euros piece, selon les modèles. Sont responsables d'une proportion énorme des pannes électriques que les automobilistes vivent au quotidien, et la paire dans tout cas, c'est que la plupart du temps, on les change jamais, on les regarde même pas. Pour comprendre pourquoi ces pièces échouent, il faut penser à qu'elles durent jour, et presque. Chaque fois que vous démarrez votre voiture, un courant électrique colossal passe à travers ces connexions. On parle de 200 à 500 ampères pendant quelques millisecondes. Just pour mettre le moteur en marche. Répétez, cas des milliers de fois sur 5, 10, 15 ans, et vous commencez à comprendre pourquoi le métal se fatigue, pourquoi les surfaces de contact s'excèdent, pourquoi les serrascables se déserrent. L'oxydation en particulier est un ennemi silencieux, et redoutable el s'installe, progressivement comme une fine couche de résistance électrique qui se passe avec le temps, jusqu'au jour, où la quantité d'énergie qui passe travers les connexions n'est plus suffisante pour alimenter correctement les systèmes vitox du véhicule, et là, c'est le début du cauchemar. Votre voiture démarre de sphères vigilant, le gourmet con vous, freines vigile. Votre autoradio se réinitialise tout seul. Le voyant moteur s'allume pour des raisons que le diagnostic ne sait pas vraiment expliquer. Certains conducteurs vivent avec ces symptômes pendant des mois, parfois des années, persuadés que c'est l'alternateur qui faiblette. OUQ, la batterie est en fin de vie. OUQ, le calculateur moteur commence à rendre l'âme alors ils remplacent la batterie. 120 euros l'alternateur, n'y répond plus correctement. 400 euros de pièce, plus la main due. La calculateur est incrément. La on peut parler de plusieurs milliers d'euros, et parfois après. Tout cas, les problèmes persistent, parce que la vraie cause n'a jamais été ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une connexion électrique dégradée. C'est fascinant et terrifiant, à la fois. Imaginez un toyodo qui se rétrécit progressivement, à l'intérieur locule toujours la pression chute, dans un circuit électrique, quand de la résistance augmente à cause de l'oxydation, ou d'un mauvais contact et la tension disponible pour les équipements, les calculateurs électroniques modernes sont extrêmement sensibles à ces variations. Un calculateur moteur qui recueille 11,8 volts au lieu de 12 volts peut commencer à générer des codes d'air fantômes. À malinterpréter les signaux des capteurs, et prendre des mauvaises décisions de gestion moteur, et tout cas parce que bout de métal de 6 euros, c'est oxyde en silence dans votre compartiment moteur. Il y a quelque chose que les professionnels de l'automobile ne descendent pas toujours avartement, et c'est que le réseau de masse d'un véhicule est, en réalité, le point de défaillance le plus fréquent et le plus sous-estimé en électricité automobile. Le réseau de masse, c'est l'ensemble des connexions qui relient les différents composants électriques du véhicule à la carrosserie, qui sont elles-mêmes des conducteurs, des rétorpeurs to la courant électrique du véhicule. C'est un concept simple mais d'une importance capitale. Si une seule de ces connexions de masse se dégrade, tout le courant des retours DCE circuit doit trouver un autre chemin, parfois en passant par des composants
Queenie sant, absolument poc, conquis porca crient, des interferences, des surtensions, locales, des dysfonctionnements, en cascade. C'est pourquoi vous pouvez avoir un problème de vitrie, électrique qui semble n'avoir aucun lien avec une panda de marriage, mais qui disparaît en même temps que remplaces une cause de masse. C'est pourquoi cas simple problème de connexion peut faire croire à un défaut de capteur, ABS, descend lambda, ou même devant, EGR. Les voitures modernes sont des réseaux électriques extraordinairement interconnexes, ETUN, faibles à un point DCE. Réseau passé manifester, sous des dessins des symptômes, différents des androids. Complément in it, a lor revenants a set piece, a 6 euros. Les Cosses, de batterie, et connecteurs de masque, vous trouvez en remplacement sur les plateformes, spécialistes, ou dans les magasins, de pieces, autosant fabriques, en Latin, OUN, alia, de cuivre, des matériaux, bien plus résistance, à la corrosion que les pieces, d'origine, sur certains véhicules, anciens, certains modèles, sans lives, avec un revêtement, antioxydation, d'autres incluant, de petits, bolans, de serge qui permettent, une connexion bien plus fiable que les systèmes d'origine. La différence entre une cause neuve bien série, ETO ni cause, sien oxydé PA représenter une réduction de résistance de contact de plusieurs ici, qui dans un circuit basse tension comme celui d'un véhicule, est absolument, en armée, etc qui est pater, la plus frappant dans tout c'est de la transformation que, vivant les propriétaires de véhicules quand ils font changement de voitures qui piniente, demera de p de, semaines reprentant viens de management. Des tableaux de bord qui afficient, des eras mystérieuses, redéviant, des systèmes dated à la conduite, qui se déclenchent, intempestivement, retrouvant, un comportement normal. Une personne qui avait, déjà, sin un bande, commande pour, un alternateur, nerf chez, son garagiste, en yo la commande, apers avoir simplement nettoy, et remplaces, causes de masse, pour moins de 10 euros de pieces, ce, genre d'histoire, dans les forums, automobiles, et les groupes de passions, est bien, plus frequent qu'on y le pense, mais il faut aller encore plus loin, parce que la cause des batteries, n'est que le début de liste, sur les véhicules, de plus de sept, ou attends. Il existe souvent plusieurs points de masse, critiques repartis, sous la capote, sous le tableau de bord, sur le châssis pres de la boîte de vitesses, et parfois même dans le coffre, pour les véhicules, avec un grand nombre d'équipements électroniques, chacun de ces points est une connexion métallique série par un bouton contre la carrosserie, ou le châssis, et chacun de ces points peut se dégrader exactement, de la même façon que les causes de batterie. La humidité, les vibrations, les cycles thermiques, entre la hiva et let, tout cas contribue à des ces connexions et laser, s'installer l'oxydation, entre le connecteur et la surface métal. Ce qui est particulièrement perverse, avec ces défaillances, c'est leur caractère intermittent. Une connexion de masse légèrement, oxydée pas parfaitement fonctionner quand le véhicule, est chat et que les, médoxant légèrement, dilates, mais créer des pannes, inexplicables par temps forêt, ou humide quand les matériaux se contractent, et que la contact devient insuffisant, c'est précisément ce type de panne qui rend, fou les techniciens qui travaillent, uniquement avec des diagnostics, electronics, parce que quand le véhicule arrive à l'atelier, et qu'il est chat. Tout fonctionne parfaitement, et la technicien n'y travaille rien, le client repart, paye son diagnostic, et la panne revient, le lendemain, matin, il yaune, logique économique, assez troublant qui se cache derrière tout un atelier qui remplace une, coste des batteries, à 6 euros facture généralement, 20-30 minutes de main d'oeuvre, à soit, entre 30 et 60 euros, selon les tarifs. C'est une réparation rentable pour tout le monde, mais un atelier qui remplace, un alternateur à 400 euros, un démarreur à 200 euros, ou qui passe plusieurs heures sur un diagnostic électrique complexe. C'est une toute autre équation financière, il serait injuste de prétendre que tous les professionnels cherchent à éviter les petites réparations au profit des grands, mais il serait naïf de n'y pas reconnaître que l'incitation économique existe, et qu'elle oriente parfois inconsciemment les diagnostics vers des solutions plus coûteuses. C'est là que votre connaissance de ces petites pieces devient votre meilleure protection pour vous, improviser mécanicien, si vous ne l'êtes pas, mais pour poser les bonnes questions. Pour demander à votre garagiste de voir, vérifier les points de masse et la tat des causes avant de procéder à des remplacements qui pour ne pas signer un bon de réparation de 1000 euros sans avoir
Explore les causes, les plus simples et les moins chères en premier. Penses à l'angle, environnemental de tout cas, parce qu'il est réel et important. Chaque alternateur remplace inutilement. Chaque batterie change prématurément. Chaque calculateur a changer lor que l'ouvre cause, atate une mauvaise connexion. C'est une quantité de ressources naturelles gaspillées, de chats électroniques génères, d'énergie de fabrication consommée pour rien. Une cause, a 6 euros q, représente quelques grammes de métal. Un alternateur de c'est plusieurs kilogrammes de cuivre, d'aluminium, de composants, électromiques, avec tout, qk, implique en termes d'impact environnemental. Réparer, pladet q, remplacer, que commence, toujours par, les solutions, les plus simples. Et si on prend du recul, principi ni rate, voitures, les câbles de masse, qui se dégradent, les connecteurs, qui se succèdent, les cosses qui descendent, c'est un phénomène universel dans tout qui transporte du courant, les motos, les camping-cars, les bateaux, les machines agricoles, les groupes électrogènes, même certains équipements électriques fixes dans les ateliers et les garages, souffrent exactement des mêmes types de défaillances, avec les mêmes symptômes, trompeurs et les mêmes solutions économiques. La connaissance que vous venez de car s'applique bien au-delà de la voiture garée dans votre allée, révélation dernière, voici l'image du départ, vous garez sur le bord de la route, face une panne électrique, maintenant vous savez quoi vent, d'appeler une de pannes, avant de vous résigner, et une note de garage sali. Il existe une vérification simple et pelcutis qui résout en proportion significative des pannes électriques automobiles. Une pièce de 6 euros, parfois même moins pas, aider la différence entre une voiture qui vous lâche et une voiture qui répare. Entre un compte en banque intact et une facture qui fait mal. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un recorchi, c'est simplement la connaissance de recherche en première et pourquoi. Les éléments les plus basiques d'un système sont souvent soudant la défaillance, et les conséquences les plus spectaculaires et les plus coûteuses si on les ignore. Les professionnels qui réparent les voitures plaident que de les replacer, les savants depuis de les savantes, depuis toujours maintenant vous le savez,